Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Badhe Vitanute Bhakting Murkhamavartai Sruting Yat Kripatvamaham Bande Sri Prana Gopalakan Prabhu Jai Nitai. So again, we are in Katha. Takže znovu jsme tady. What we should not do. Při povídání si o tom, co bychom neměli dělat. Before 2 days, we're talking about Před 2 dny jsme mluvili o Nama Parad. Náma aparáda, přestupcích proti svatému jménu. That we must be careful Že bychom měli si dávat pozor about all those 10 types of aparadha we should not do. na všech těch 10 typů přestupků, které bychom neměli dělat. But if it happens, Ale pokud se to stane, if it happened already, nebo se to stalo, so then what we can do? potom co můžeme dělat? In which way we can get free? Jakým způsobem se Which way můžeme we can go away from all those aparadhas? se zbavit těchto všech přestupků? How we can free ourselves Jak se můžeme osvobodit from those offenses? od těchto přestupků? So, there it is said, Tady je řečeno, Jate nama puradhepi pramade na kathanchana sada sankirtayanyama tadeka sharanam bhavet nama paradha yuktyanang namanyeva haranta bhav avisranta prayuktyani tanye bartha karani cha. This sloka from Padma Puran. Padma Purana. Haribhakti Vilas quote this sloka from Padma Puran. Haribhakti Vilas říká tady slovo. Because tento verš z Padma Purany, protože our constitution is Haribhakti Vilas. naše jakoby konstituce je Haribhakti Vilas. For all Vaishnava, we should follow Vaishnavové, what it is said in Haribhakti Vilas. We should follow all those things, and we should not do what Haribhakti Vilas just reject. O čem mluví Haribhakti Vilas, že není vhodné, co odmítá. When Haribhakti Vilas say that don't do that, we should not do Haribhakti that. Vilas, když se říká, že bychom něco neměli dělat, tak bychom to neměli dělat. And Haribhakti Vilas quotes scriptures, from scriptures, different scriptures. Haribhakti Vilas je sestavena z různých spisů. So this sloka, what I just mentioned, Ta sloka, kterou jsem teď it's from Padma Puran. zmínil, je z Padma Purany. So if we'll perform any offenses against Nama Parad, Pokud uděláme against nějaké Harinama, přestupky proti Náma a Parádě, which is known as Nama Parad, což je Harinám, a ten what we have přestupek to se do říká Náma a for Paráda. that? Co bychom s tím měli dělat? So it is says, Je řečeno, Jate Nama Paradhepi Pramade na Kathanchana. If it happens, pokud se to stane, because actually we are not doing any offenses protože my ve skutečnosti knowingly by our knowledge. neděláme vědomě ty přestupky. No one want to perform any offense. Nikdo nechce It's not. dělat nějaký přestupek, není to tak? Actually, we don't want to do any bad work My nechceme dělat špatné which is věci, non-beneficial for co není us. pro nás prospěšné. Always we want to do Vždycky such chceme activities which is beneficial ty for us. aktivity, co pro nás jsou prospěšné. But by our ignorance, sometimes Ale díky naší nevědomosti it will happen with se to us stane. because it's our nature. Protože to je naše přirozenost. Shukadev Goswami he said, and Parikshit Maharaj also he said that Karoti bhuya vivasha. Sometimes by our activities Občas díky našim činnostem we are continuing all those activities pokračujeme v těch aktivitách, which is sometimes is against. které jsou občas proti. So then after that we'll feel, oh, Cítíme, it was not good, to nebylo dobré, it was my mistake. to byla chyba, to byla moje chyba.
So if in that way we performed any Pokud tímto způsobem offenses, děláme nějaký přestupek, what we have to do, it is said that if it's co happened, by máme dělat, je tady Then- řečeno, always first, že nejdřív, if there is no way to know how it's happened, where to happen, když není vlastně způsob, then jak that is vědět, good. That jak se to always stalo. take shelter on Mahamantra. Proč se to stalo, je dobré se vždycky uchýlit k Mahamantře. Before we'll chant Než Mahamantra začneme zpívat Mahamantru, or every day, každý den we must apologize to Mahamantra. musíme se That Mahamantře omluvit, So many offenses happened že možná se or will stane happen spoustu přestupků, by me, by my se stalo, nebo ignorance. se stane díky So, mé a mé nevědomosti. Please forgive me and Proto, take shelter on prosím, Mahamantra. odpusť mi a uchýlit se k té We have to Mahamantře. continue Musíme chanting pokračovat, Mahamantra. We zpívat have to Mahamantru, engage ourselves with Sankirtan, Nama zaměstnat Sankirtan, se ve zpívání svatých and we have to engage ourselves with Shiva, a musíme se service. zaměřit service to the Vaishnavas, devotees, službu Vaishnavů, all the jivas. všem duším. Then Potom we can be free ourselves from all nás those můžeme offenses. osvobodit od těchto přestupků. Sada Sankirtayanyamut Tadeka Sharanam Bhavet. Padma Puran, it said that just take shelter on Mahamantra. Tat Eka Sharanam Jenom Bhavet. se uchylit There is k no Mahamantře. second way. There is no other option Není jiná možnost. that you can do this. No. There is only one way, and that is taking shelter on Mahamantra. Je jediný způsob, jak se zbavit výsledků těchto přestupků. Because in our je daily se life we uchýlit can- k Mahamantře. V našem denním životě. Just yesterday I explained the story of Rupa Goswami. Včera jsem vyprávěl příběh o Rupu Goswami. So sometimes, by our ignorance, we are Občas díky offending naší, to nevědomosti Vaishnavas, to Guru, urazíme to do Ishta. Vaishnavu, Guru a Ishtaru. So it's by our ignorance. So Díky naší nevědomosti there is only one way: to je jenom jeden způsob. chanting Mahamantra, Zpívat Mahamantru. taking shelter on Mahamantra. Uchýlit se k Mahamantře. Nama Paradha Yuktyanang Namaneva Harantagha Avisranta Prayukyani Tanye Bartha Karanicha. Because if I perform any offense, Pokud já udělám nějaký přestupek, so will take away all these sinful credits or offensive credits from me. Srinam. tak jediný, co vlastně může tu reakci příšnou nás bavit, je Only to Harinam. svaté jméno, Harinam. So whenever that is good, that every day before Tak je dobré, we'll start to každý chant den, Mahamantra. než začneme zpívat Mahamantru At the morning time, ráno, we should apologize to Mahamantra, bychom se měli to Mahamantře Harinam, that omluvit maybe a Harinam, že by my možná ignorance I performed so many díky offenses against své you. nevědomosti možná udělám spoustu Maybe some přestupků. aparadha has happened. Maybe Možná se I ti criticized možná the jsem Vaishnavas. kritizoval Vaishnavu. Please forgive me. I'm taking Prosím, shelter on odpusť you. mi. Já se k tobě uchylím. If we are offensive to Krishna also, Pokud vlastně jsme i then also urážliví only směrem ke Harinam Krišnovi, potom jenom can take Harinam away our that může ty výsledky, offensive credits. výsledky tohoto přestupku smazat. If Krishna is angry to us, Pokud je na nás Harinam can Krišna save. naštvaný, Harinam, By Harinam we can manage Krishna. díky by Harinamu his name. můžeme, nebo jeho jméno, můžeme kontrolovat. Kunti Devi, Kunti Devi, when she was praying to Krishna, když se modlila ke Krišnovi, she was glorifying to Krishna. After uctívala Sri Krišnu, Krishna he saved Parishit Maharaj co Šri Krišna zachránil Maharaji when he was in the womb of Uttara Devi, his když mother. on byl v Nímě Uttara Devi své matky. So when he just came out from that womb, On se dostal ven z toho lůna, so Kunti Devi, Kunti Devi, auntie of Sri Krishna, a to byla teta the Šri mother Krišny, of
5 boys, Yudhishthir, Bhima, Arjun, Nakul, Sahadev, Pancha Pandava. So she start to glorifying Krishna and pray to Krishna. Ona začala uctívat Krišnu, modlit se k němu. Namaste Purushantadamisharam Prakritihi Param Alaksham Sarva Bhutanam Antar Bahiravasthitam Maya Javanika Chanyam Agya Dhukshajamabhyam No Lakshashe Murha Drisha Natanata Dharo Yatha Tatha Paramahansanam Muninam Alatmanam Bhakti Yoga Vidhanartham Katham Pashyema Histriyah Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. In that way, she was praying. Tímto způsobem se modlila. And the ending sloka, there is so many arguments between Krishna and Kunti Devi. I'm not going there. At the end, Kunti Devi start to just memorize all the names of Krishna. Kunti Devi si začala vzpomínat na všechna jména Krishna. And she said that now I want to offer one girling. Já teď chci nabídnout girlandu. But it's not like normal girland, Ale like to flowers. není nějaká normální květinová girlanda. But my girland will be very special because that Like girland will be girlanda. by your name. Bude velmi speciální, protože to bude girlanda ze tvých jmén. And when Krishna accepted, A když to Krishna then she started with Krishnaya Vasudevaya, ona začala s jménem Devaki Krishnaya, Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo. Krishna start to ask. A Krishna se začal ptát. He actually know On věděl, because he know the heart of everyone. on zná srdce každého. Then also I tak, to show her realization, Kunti Devi's realization, jaké má For Kunti Devi Krishna. realizace o Krishnovi. he wanted to show, Krishna wanted to show to Krishna everyone. to chtěl ukázat všem. So that is why he start to ask, To je oh, proč se začal Auntie, ptát. why you started with that name of Krishna? Proč jsi začala tím jménem Krishna? Because I have so many names, Já mám tolik jmén, more than 1,000. víc než 1000. So you started with Krishna. A ona začala, ty jsi Why? začala Krishna. Is there Proč? any special cause for that? Je tam nějaká speciální Yes, obviously. příčina? Because this name Krishna Protože toto is jméno most powerful name of you. je nejmocnější ze tvých jmén. Only by this name, if somebody takes shelter on this name, Pokud někdo se uchýlí k tomuto he jménu, can attain everything. díky tomuto jménu může získat vše. And also you. A ty také. He can attain you. Jo, získat tebe. You will be very pleased if somebody budeš- takes shelter on this name, Ale budeš Krishna. velmi potěšen, když někdo použije tohle jméno Krishna. Because this name is so much powerful, To je tak it will silné, destroy all the darkness of ignorance and at the že same zničí time, všechny temnoty nevědomosti a ve stejné chvíli it will deliver that very pure bliss a in the heart of everyone who will take přinese shelter. do srdce každého, který se tím uchýlí toto speciální Krishir požehnání. bhuvachaka shabda nascha nivriti vachaka tayoraikyam parabrahma Krishna ityadhiyate. Krishir bhuvachaka shabda. There is two words, Krish Dvě slova. and No, Části slova. Krishna. isn't it? So we will just cultivate our heart Kdo vlastně bude kultivovat naše and will srdce destroy all the darkness of ignorance a zničí všechny temnoty nevědomosti. and will sure deliver that pure bliss in our heart. Určitě do našeho srdce dostane to That- čisté požehnání. That Brahma is Krishna. Tento Brahma je Krishna. So Kunti Devi, Tak Kunti she Devi said to Krishna, řekla Krishna, Krishnovi, although I'm your Krishna. auntie, já jsem tvoje teta, but then also I have that desire ale to i get tak liberation, moksha, já mám přání po osvobození, mokša. and only you can deliver me that. A jenom ty mi tohle můžeš umožnit. And I can attain that moksha
by this name, Krishna. A ja môžu získať to osvobození týmto jménem Krishna. There is only one name. Je tam jenom jedno jméno. This two letter, Z dvou Krishna. slabých. Krishna. It's very powerful for everyone. A je velmi mocné. Pro You know, všechny. Krishna, Krishna. your name is more powerful than you. Tvoje jméno je dokonce mocnější než ty. Your name is more powerful than you. Tvoje jméno je mocnější než ty. Sometimes, Někdy maybe, možná you'll not protect someone. někoho neochráníš. Maybe you'll disappoint. Ty To někoho someone. zklameš. But if it takes shelter on this name, Krishna, Ale pokud se utívíš k tomuto jménu Krishna, then that name will protect him. toto jméno člověka ochrání. Then that name will save his life. Tohle jméno zachrání jeho život. Then that name will manage your Tohle jméno mood, your anger. vlastně Then you'll be řídí tvoji pleased. náladu, tvůj hněv, ty budeš potěšen. So, Vlastně zmenší. Nama, Mahamantra is more powerful than Krishna. Jméno Mahamantra je mocnější než Krishna. Maybe by our Vigraha Seva, because we are Možná, když doing děláš Vigraha Seva. službu božstvu, So many offenses will be there, tam se stane spoustu přestupků. isn't it? Je to pravda? So at the end, when we'll take shelter, A nakonec, Yadashangam kritam karma janata bhakya janata tat sarvam kriyatam yatu harinama nukittanat. After all my activities of Vigraha Seva or any puja, nebo jakékoliv puji, if I chant this mantra and then Harinam, tu mantru a potom Harinam, then all my activities will be fulfilled. There will be no more gap. činnosti budou naplněny, už tam nebudou ty mezery. Maybe there was so many faults. Možná tam bylo spoustu chyb, The name of Krishna will fulfill everything. ale jméno Krišny naplní všechno. All my fault Všechny moje will chyby disappear mizí from my activity. z těch mých činností. So that is why To je proč, if we perform pokud Any vykonáme Namaparad, nějaký přestupek proti so svatému first jménu, we have to take shelter on Mahamantra, that nejdřív Harinam. se musíme uchylit k Mahamantře, Because- Harinámu, Krishna Nam is very powerful. protože Krišnovo jméno je velmi mocné. Vepante duritani shang moha mohimalabdhe. It was very nice story. When Hezká Ajamil historka, když Ajamil was in that position, she was just hanging between death and life. On byl na rozmezí života a smrti. All his senses was just going to disorder. Všechny jeho smysly už byly taky trošku nepořádku. So that time A v té chvíli he started to shout to see the Yamakinkara, když Yamadutas, viděl Yamaduty, because he loved his son. že miloval svého syna And he was shouting a volal by Narayana, Narayana, Narayan, tak se jmenoval jeho syn. because he thought that maybe this Možná si Yamadutas, myslel, they will že ty Yamaduty give some problem. budou dělat problém. To his son, Problémy that's jeho very small. synovi. He was very small. So that's why he was Velmi calling him. maličký, tak volal. So when he shouted in that way, A když takhle volal, he was yelling in that way, Narayan, Narayan. So Narayan Swayam, he sent Narayan Swayam 4 Vishnu Duta to save his life poslal 4 Višnuduty, aby ho zachránil from Yamaduta. od Yamaduty. And then Yamadutas, they were very scared about them. They were afraid Yamaduty, to see the Vishnudutas. Vlastně They asked, why you are here? vyděšení, když viděli ty Višnuduty a The říkali, same question Vishnudutas also asked to them, why you are here? Višnuduty se ptali zase Yamaduty, co ty děláte? We are here to take him after his death. Vy jste tady, abyste ho Because all odvedli his na smrt. life, Protože celý svůj život, all his life he did all those things which is sinful. on dělal celý život různé hříšné So he aktivity, has so much sinful credits. takže měl spoustu hříšných reakcí. So he has to go to Yamaloka. Tak by měl jít na Yamaloku. That's why we're here.
To je proč jsme tady. The Vishnuduta, they Vyšnu ti said that, řekne, oh, only you have seen that offensive, that sinful activities. on vykonával jenom ten číš. You never say that he also performed atonement. Ty jsi neviděl, že také dělal Well, he never did this. nějaké... He never did any atonement in his life. On Yes. nikdy nedělal ve svém životě, ale dělal. Because at the end of his life, so many times, Na konci života he chanted the name of Bhagavan. zpíval jméno Bhagavána. Always he used to chant Hodně ho the zpíval. name of Bhagavan. Narayana, 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 Narayana. Narayana. Then Yamadutas, they said, oh, Yamaduta řekl, it was not the name of Bhagavan. nebylo jméno Bhagavána. Maybe you don't know that his son, that little boy, his name also Narayan. Že tento malý chlapec, jeho syn je také And he Narayan. loved so much that boy that is why he always used to call him Narayan, Narayan, Narayan come, Narayan eat, Narayan sleep. Then Vishnudutta was a little bit angry. Oh, that means you have no knowledge about the power of Bhagavan name. Naštvaný, protože říkali, vy snad nemáte You have not to chant the name of Bhagavan, jakou moc only to má think jméno about Bhagavan. Bhagavan. Můžete, když zpíváte jméno, aniž byste mysleli na Bhagavána, Anyhow, jakkoliv, if you chant one time Bhagavan, that pokud means zaspíváte jednou all your Bhagavána, sinful credits will be removed from your heart. vaše hříšné reakce budou Then odstraněny you z are vašich free from srdcí Yamaloka. a jste osvobozeni od Yamaloka. You know what will happen if somebody just think, I'll chant Mahamantra, Pokud by někdo si myslel, I'll chant the name of Bhagavan. If já budu zpívat he has not to Mahamantra, start chanting, only if somebody get that vow, sankalpa, když někdo udělá to sam, that I'll ten take shelter slib, on Bhagavat name, že já se Náma. uchýlím po jména you know what will happen? Bhagavána, víte, co se stane? Vepante duritani shang moha mohmanam. All the sin which is there Všechny ty hříchy, co jsou tam inside v tom of his srdci, heart will take this srdci, vow, sankalpa, I'll chant Mahamantra. Když jenom se So, rozhodneme, že začneme They will start to shiver, sick. They will start to svět shaking Mahamantra, oni se začnou třást because strachem. they know if he just one time he chant, Oni vědí, že pokud Mahamantra. jednou zaspívá Mahamantra, then they must leave that place. They have to leave that musí place. odejít, They cannot stay anymore. tam nemůžou zůstávat déle. So they have to lose their house. Přijdou Anyhow, o domov. they have to lose their house. So they are shaking, they are shivering. Oh, Oni se this dějou. person now he Tahle took this osoba vow se that he will rozhodla, start Mahamantra. že začne zpívat Mahamantra. That is good. He should not chant Mahamantra. To je dobrý, že All the sinful activities, všechny ty desire, hříšné which is there činnosti inside se of his přejí, heart, they start to pray. se začnou modlit. He must not chant Mahamantra. On nemůže zpívat. On by neměl. Shang moha mohimalam. We are hypnotized. My jsme We are hypnotizováni. under control of Maya. My jsme pod tou kontrolou mají. And actually we don't know what we are doing, A my nevíme, how it is co happening by děláme, us. jak se to děje. Sometimes we're Někdy doing our activities děláme nějaké like činnosti, we are hypnotized. jako kdybychom byli hypnotizovaní. And who is doing that with us? A kdo to s námi dělá? It's Maya. To je Maja. So if somebody took this sankalpa, Se rozhodne, took this vow that slib, I'll start to chant já začnu Mahamantra, zpívat Mahamantru. so then when you will chant Mahamantra, Potom, když ji začne zpívat, Maya will start hypnotized by that chanting. Maja začne být She'll forget. hypnotizovaná tím zpěvem. She'll forget to control you. Maya Zapomene. parityo vimukhe I chabilajyamana. kontrolou. Then she'll feel so ashamed. Bude se cítit Oh. zahanbená. He's Krishna devotee. Bude Krišnu And podat. until that time, until now, A I was doteďka suffering that person. já jsem ho He's a very nechala pure devotee. takhle trpět a on je taky čistý oden. So she'll feel ashamed for Bude that. se cítit zahanbenou.
Shanandam Karatuddamam Vedha Madhuparka Dhriting Vedha Karatuddamam Vedha Prajapati Brahma will start to arrange Madhuparka. Prajapati Brahma začne You know for what? zařizovat Because only to welcome that pure devotee. Because uvítat Brahma, he know that nového after čistého this person potom ta who is osoba, taking shelter on Mahamantra, která se uchýlí k Mahamantře, he did not start Mahamantra chanting, but he ještě just took ani nezačne that zpívat, sankalpa, ale I'll jenom se chant k tomu Mahamantra. rozhodne. So when she will get that sankalpa, Když se k tomu Brahma rozhodne will a start to zpívá, arranging Madhuparkas. Brahma začne Because zařizovat after his death, she will go to Vaikuntha protože po smrti půjde na Vajkuntu and she will pass by my loka, Satya Loka. a bude myslí So when he will pass my loka, Satya Loka, když projde tu Satya I have to welcome him. já ho musím uvítat, když si přijde. I have to show my respect with Madhuparkas, garland, respekt těma, because he is very pure devotee of Krishna. jinýma věcma, protože je čistý oden Krišny. Shatankam Nakharanjanim Kalayate Sri Chitragupta Krating. Vishnuduta, they asked to Yamaduta, ever you have seen in Yamaloka that Chitragupta sometimes searching that nail cutter. It's very special nail cutter. It's look like knife, very sharp knife. Nowadays we are using that nail cutters, cutters. But that time, in ancient age, in our childhood also, we have seen they are using a very special, very sharp knife to cut the nail. So, Vishnudutta, they ask, ever you have seen that Chitragupta, who is maintaining that book, ledger of our karmas, that he is searching that nail cutter? Yes, sometimes we have seen that he is asking about that nail cutter. You know why? Yes, we have seen that time he is very afraid or scared about something and he is asking, very soon bring some nail cutter. Well, why you know that? I don't know. Because of that person. Because maybe he wrote so many things in his ledger book. Because if somebody performs, if we are performing anything, how much activity is good or bad, everything is going there. He is writing in his ledger book. This person, he performed this good work, good activities, and all those activities is bad. So then, according to his ledger, Dharmaraja, Yamaraja, he will fix our punishment or result, karma phala. So maybe for that person, he wrote so many things bad. Actually, he performed that. And Chitragupta, he wrote everything. And that person, at the end of his life, he got this desire to chant Mahamantra and he did this sankalpa. Okay, I'll start to take shelter on Mahamantra. So when he will get that sankalpa in his heart, Chitragupta, now he will start to chant Mahamantra. Then I have to just cut all those things. I have to delete all those things. That means I have to pen through all those writing I have written about him. And it is so much. Near about 100 pages. If sometimes Bhagavan will come here and he asks Chitragupta, just bring your ledger book, I want to see your work, how you are maintaining your ledger book. And he will open that book and he will come
on that place. a přijde k tomu bodu, That 100 page is, he was written something and then pen through. najednou to odřízne. Then Bhagavan will, oh, Chitragupta, why? Ona přijde a říká Čitra, In this very important book, laser book, you did so many mistakes. proč je tolik chyb, tak To write something and then cut. píšeš a pak to trhneš nebo odřízneš. Why? Proč? Then Chitragupta will say, Prabhu, he performs such kinds of activities. Okay, no On problem. dělal ty You wrote for that. činnosti. Then why you just cut all those? Tak proč si to všechno odříznul? Because he start to chant Mahamantra, your Protože name. on začal zpívat Mahamantru, tvé jméno. So if somebody chanting Mahamantra, that means you'll be free from all karmas. Pokud někdo So začal that's why I zpívat can't Mahamantru, on bude osvobozen od karmy. And Bhagavan, A Bhagavan, for his devotee, he is so kind, suddenly he will angry. Oh, Chitragupta, je velmi milý. you have to know before that one day he will chant my mantra. Ty jsi měl vědět předem, že jednou bude zpívat moji mantru. He is my devotee. To je můj odený. Maybe at the beginning, this Možná- consciousness is not appeared in Na his heart. začátku se v jeho srdci ještě But you have to know, neobjevilo, you are here. ale ty You are the jsi main měl secretary of Jamaraja. vědět, ty jsi hlavní So you have to sekretář realize Jamaráže. that this person, Kdyby si one day měl he will change. uvědomit, že his tenhle mood. člověk jednou změní svoji náladu. So it was your mistake, not his mistake. To je tvoje chyba, ne jeho chyba. Now I am firing you from your job. Jsi propuštěn ze své práce. So Chitragupta will think, okay, Chitrata pak přemýšlí. Bhagavan is so kind to his devotees, Okay, maybe he will Bhagavan fire. je taky milý ke svým oddaným. That is good. I just remove all those things. Tak je And dobrý, by that night, že já jsem he will just je delete všechny, everything. všechny dal pryč. Not pen through, but by that knife, he will Jo, remove už to all those. neškrtám, já to budu writing. škrtat, ale budu to Then, odřezávat. if he will remove all this writing by knife, Když to odříznu Then- nožem, again that page will be bilkul white, complete white. to pak bude bílá stránka. It will happen if somebody just take wow. To je jenom, když někdo For se Mahamantra. rozhodne, že bude Just think. zpívat. If it will happen only by sankalpa, what will happen if somebody will start to chant Tohle se Mahamantra? stane jenom, když se k tomu rozhodne, tak co se stane, když potom opravdu člověk začne zpívat? Only by sankalpa, so many things will happen. So many changes will come to us. Už se stane tolik změn, If we will start to chant Mahamantra pokud začneme zpívat with dedication, with love, what will happen? odhodlání a s láskou. So that's why To je proč we must be careful musíme být opatrní about aparadh. We should not perform any offenses na naše přestupky. against Sri Nemůžeme Harinam. dělat ty přestupky proti zpívání svatých. If it's happened, Pokud se to stane, then we have to take shelter on Mahamantra. Because Musíme only se opět Mahamantra uchýlit that k Harinam Mahamantra. can remove. jenom Harinam může Harinam can odstranit take away all those sinful credits všechny from tyto us. hříšné reakce. No one is there to save us from Nikdo these tam není, offenses kdo by aparadh. nás zachránil od těchto přestupků. Now, Seva aparadh. A teď se začneme věnovat seva aparádám, přestupkům proti službě ve světě. There is 32 Seva aparadh. Je tam 32. Janoir va padukair vapi gamanang bhavad grihe devat savadya seva cha apranamant agrata uschiste bathava shauche bhagavad darshanadikam ekahasta pranamascha takat purantat pradakshinam. There is 32 types of seva aparadh. 32 typů přestupků ve službě. After nama aparadh, we must be careful about all those things. It's Po our daily náma aparádě, activities. jinak se musíme si pak dávat pozor na In our všechny daily tyto life, věci v našem denním životě. without our consciousness, we are performing, we are doing so many offenses. Bez našeho vědomí děláme spoustu přestupků. And this all known as Shiva A aparadh, ty jsou známy jako seva aparád. which is also connected with our spiritual practice, spiritual Jsou life, také ve spojení s naší spiritual spirituální activities. praxi, spirituálním životem.
So what is that? Co to je? Janoi ba padukoir bapi gamanang bhavadu grihe. The first, První it is said je řečeno, that we should not go to the temple že bychom neměli by chodit car do chrámu autem, if it is near. pokud je to blízko. If it is so far away, Pokud je to Then we have velmi to- daleko, go by car. tak musíme jet autem. But we have to stop our car a little bit away from temple, Ale musíme zastavit kousek dál od toho chrámu. and we have to leave our shoes there in the car. A měli bychom nechat naše boty v tom autě. Touching holy dham by shoes, it's Dotýkat also se fraud. svatého dhámu s botami je přesný. Because Bhagavan, he gave us feet Protože Bhagavan nám dal nohy and also power. a také sílu, We can do that. můžeme to udělat. If we are near from the temple, Blízko od chrámu, that is duty of us to go to the temple every day. pak je naší povinností chodit do toho chrámu každý den. The best time to go to the temple is morning. Nejlepší čas jít do chrámu je ráno. If it is not possible, then once a day. Pokud to není možné, If you are near denně. to temple, Pokud žijeme blízko chrámu, once a day, and that time, denně. because it is very near from your place, Pokud to je blízko od místa, kde so bydlíme, go there in barefoot. tak bychom tam and měli walking. jít bosy a pěšky. When we are going to in holy place, Pokud Pilgrims. jsme na svaté místo poutní, that is also good. That we should not use that tak je také dobré, shoes there. abychom tam nepoužívali boty. Whenever I'll be in Radhakund, I'm also not using shoes. Kdykoliv jsem byl na Radhakundu, jsem nepoužíval boty. Before I used to do only barefoot, Dřív jsem to dělal but because of bos some accident, now I'm using socks only. but not shoes. Teď už používám jenom ponožky. In Radhakund, I'm also not using shirt, only chadar. Také nepoužívám jenom čas. Mainly when I'm going to Kartik. Hlavně když jedu tam na kartu. When I'll enter Radhakund, then I'll leave the shirt. Only I'm using. He knows. Na Radhakundu. Apurva. Isn't that Apurva? Já tam nechám švalu. Because she's living there. Ona tam Radhakunda Vashi. So that is good. Whenever we'll go to the temple, Kdykoliv jdeme do chrámu, we should not use car. Or if neměli bychom we are going používat far šat, away, maybe from one city to another city. nebo když jdeme daleko z jednoho města do druhého. So then we're going by car to that city, Potom but we should stop our car little bit away from the temple. ale musíme zastavit to auto někde dál od Open your shoes there in the car a musím dát si boty Or tam some v place. autě, nechat to tam na nějaké místo. and then barefoot go to the A potom temple. bosy do chrámu. That road is very powerful. To je The road in front of the temple, ta cesta před because chrámem. every day Chrám 1,000 devotees they are je going velmi mocná, protože through tam that chodí road to the temple. spoustu oddaných. So all the dust of that road Takže všechen prach na is té working cestě with us. s námi pracuje. That's why it is said To je proč je řečeno, in Vrindavan Mahimamrita and also in Brahma Samhita about Vrindavan. o Vrindavanu. Bhumish chintamuni ganamayi soyamamritam katha ganam natyam gamanamapi vamshi priyasati. All the dust Všechen of prach, holy place, to Vrindavan, Navadvip, Puri, Vrindavan, they are not the very general dust. to není tak obyčejný prach. They are chintamani, like Sorkara stone. Oni jsou čintamani, nebo It will change our heart, it will change our life, to změní naše srdce, náš život. it will remove our all sinful credits from Všechny naše our life. příšné reakce v našich životech. So we must
accept that mercy My bychom měli from přijmout that dust. tu milost od toho prachu. Before we'll go to some holy place or Než some půjdeme temple, na nějaké svaté místo nebo do chrámu, first you have to apologize. tak předem bychom se měli omluvit. Because so many Siddha Mahatmas maybe, Spousta Siddha Mahatma they went through that road. možná šli tou cestou, So their dust takže jejich prach from their lotus feet is z there. lotosových nohou tam je. So I will also touch all those dust by my feet. Takže já se taky budu dotýkat So svýma first nohama apologize. Maybe toho prachu. I'll touch. Možná You know, omluvit se, možná touching the ground, dotýkat se země. Mother Earth. Every morning we have to pray to her. Každé ráno bychom se měli tím modlit. If we are not in the holy place, then also, here also, Pokud nejsme na svatém místě i tady, because she is Mother Earth. protože ona je matka země, She is protecting us. ona nás ochraňuje. Every morning, when Každé ráno, before you will touch by your feet that Když se Mother Earth, když se dotkneme That's to pray. našimi chodidly, You know that země, mantra? bychom se měli modlit. Samudri mekhale devi parvatastanamandale Vishnu patni namastubhyam padasparshan shamasam. You are the beloved of Sri Vishnu. Ty jsi milovaná Šri Višnu. Hey Devi, Devi, all the oceans, they're like your dress, your sari. oceány, všechny oceány jsou jako tvoje All the mountains, they're like your chest, breast. všechny hory jsou jako tvoje poprsí. So now I'm going to touch you by Já my se feet teď budu dotýkat Please tebe forgive svými me. chodidly. because you are my Prosím, mother. odpusť mi, protože jsi moje matka. In that way, Tímto Fast. způsobem, at the early morning, very early morning, Brzo ráno. before we'll touch, než se dotkneme, so apologize. Every je morning, dobré se omluvit. Každé ráno. it's good. Je So dobré. then some blessings will come from Mother Earth. Pak přijde od matky země And we Požehnání. must follow that. We must respect. a my bychom to měli She's následovat, carrying. respektovat. She's carrying us, isn't it? Ona nás nosí. She's tolerating so many Ona things. nás snáší, ona toleruje tolik věcí. We are performing so many things. My Good vykonáváme job, bad job, na ní tolik věcí, dobrý, Offensive špatný, things. urážlivý. But if we are apologizing A pokud, ale to pokud Mother se Earth, matce země so she'll be omluvíme, very kind to us. ona k nám bude milá. And that is our duty to do that. To je naše povinnost tohle dělat. So if everywhere we have to do that, Bychom when to we'll měli go to holy place, dělat všude, we have když to do it more. Všude, tak speciálně, když jdeme na nějaké svaté místo, tak bychom We to should not měli dělat. touch that holy land by Neměli our bychom feet. Se dotýkat té svaté země svýma nohama. Better barefoot Ale lepší, když už or tak, use socks, tak bosy nebo použít go ponožky. to the temple by Do walking, chrámu pěšky. then we can get that blessings. A It is potom aparadha. můžeme získat This too. požehnání. To je aparadha. Going by car to the door of the temple, Jet it's autem, aparadha. Až k branám chrámu. And Přístupek. with shoes. If you are touching that A road pokud by your máme- shoe, it's a boty, great offense to je against taky a Vaishnava, urážka proti against Vaishnavům who is there in the temple. a proti těm, kdo jsou uvnitř chrámu. Any temple. Jakýkoliv chrám. If it is Krishna temple or Krishna- Shiva temple Krishna or any chrám. temple, we should Shiva not go chrám. there. Jakýkoliv, my bychom tam neměli chodit. Before we'll enter the temple, we must wash our feet. Nejdřív, než tam vlezem, bychom měli si umýt nohy. That's why you can say, Proč můžeme vidět? before you will enter to Jagannath temple, there is water. Než bude You just walk through that water, your feet will be washed. Jagannathův chrámu, je voda, jenom se jí projdeme a umyjeme si nohy. your feet will be washed. A ty nohy You have se not to umyjí. wash carefully. You just walk through that water. Nemusí člověk Your nějak, feet will be washed. speciálně pozorně si je mít, jenom projít. In India, all big temples, they have this system, Všechny velké chrámy v Indii Washing mají feet. tento systém, jak jsem řekl, umýt nohy. washing feet,
washing hands. umýte si It's nohy, very ruce, necessary to je velmi nutné, because in the temple, otherwise, protože when we'll touch some things, v tom chrámu, jinak když se něčeho we dotkneme, must be careful before we'll touch anything there, before než se we'll tam offer our někoho pranam. dotkneme, We must wash our hands. než uděláme and feet poklonu, tak bychom měli umýté ruce. So we must be careful about that we should not do such. Měli bychom si na to performance. dávat pozor, abychom tohle nedělali. Not going by car to the temple Nejet autem and do not with the chrámu shoes. a nepoužívat boty. Devotsavabd Sheva cha apranamanta adagrata. When some events will come to us, Když which se is connected with our spiritual practice, nějaké události, které mají spojitost s naší spirituální aktivitou, like Dol Jatra, jako Janmashtami, Radhashtami, Nityananda Trayadashi, Nityananda Trayadashi, we must try our 100% to attend such event. Měli bychom se If there is temple, 100% go to the temple and take darshan. nějaké té akce, pokud je chrám, nějaká akce, jít do chrámu. If there is no temple, pokud tam není chrám, then arrange that same event in your house in a very small way. stejnou prostě oslavu doma. No problem. Maybe just you are giving birth to that Ishta. Možná vykoupat Ishtanu. Maybe you offer swing, a small swing to your deity. Nabídnout nějaké Or do some special puja, udělat speciální offer some puji, special naivedya. nabídnout speciální But we have to celebrate that. If we are in the spiritual practice, Pokud jsme ve své spirituální praxi, then we have to celebrate. měli We have bychom to take darshan. to If oslavit. temple is near, we have to přijmout attend daršan, all pokud those je events. blízko k nám, tak se zúčastnit těch If there is no událostí. temple or Pokud no tam není possibilities, chrám, nebo maybe možnosti, that day I have my job. možná mám práci. It will happen here. To se tady It's děje. very normal To je normální, because the event will not come to see only the holidays. Isn't it? protože ten Svátky nevychází na No. prázdniny. jo, nevychází svátky na But we have to follow that in that way. Maybe můžeme to I have následovat engaged with my nějakým job. So in my room, in my house, ale doma, ve svém domě, I v can pokoji, arrange very small way můžu to udělat malinkým způsobem, according to my ability podle mých schopností, and možností celebrate. a oslavit to. Then our spiritual practice will be developed. Potom naše spirituální It will praxe increase. se bude It will bring narůstat, us that mercy přinese nám tu Ishta. milost od from Ishtara, Ishta, from Krishna, Gaura, Krishna, Nityananda. Gaura, Nityananda. And we are really depends on their mercy. A my opravdu závisíme na jejich milosti. Because if we are traveling on the track, Pokud cestujeme na té spiritual path, cestě, bhakti, naší spirituální cestě bhakti, then we have to follow those things. tak bychom tyto věci měli následovat. If we are not following this, if we are not Pokud to celebrating nenásledujeme, or attending, neslavíme, it's nechodíme, aparadha. to je přestupek. It's aparadha. So we must be careful about that. If we are really Musíme si na to want dát to pozor. increase Pokud our chceme, spiritual life, aby náš if we really want to go up, spirituální more život se up, pozvedl, chceme stoupat níž, then we have to follow those things. potom bychom měli následovat tyto věci. There is also how we can go away from this all aparadhas. Taky způsob, But before, we jak have se to know můžeme what is that bavit 32 seva aparadha. přes můžeme to nějak zařídit a nejdřív Now musíme just vědět, two more 30s left. jaké After jsou that, ty We'll know aparáty, jaké jsou how we can přestupky. go away, Potom, how we can remove all když si je those uvědomíme, tak můžeme offensive credits zjistit, jak from tyto, our life. přestupky můžeme So it dát was pryč. today's katha of what we should not do. To byla dnešní kata, Tomorrow co by se evening nemělo dělat. we'll continue this katha. More 2 days are there. Zítra večer So budeme in 2 days, pokračovat, ještě 2 dny. We'll listen all those
budeme poslouchat Katha of what we should not do about aparadha, Siva toto aparadha, povídání o tom, co bychom and Vaishnava aparadha also. přestupky Hari Bol, vlastně Jai jsou- Nitai.